Okay. We're starting chapter 7, interval estimation, right? Hello. जी सर. Have you started the previous lectures? Haven't you? কি পড়ো নাই? Anyway, please see the lectures carefully because your final is coming. Okay, I'm going to start the lecture with chapter 7. That is the interval estimation. I've already have done some examples. স্যার আমাদের সিরিতে তো 7 থাকবে না, তাই না? Yes. Okay. This is interval estimation for mean. Example 1 has been done. And now example 2 I will start. Look at this. It is said let x equal to the amount of juice in milliliter. Do you understand what is the unit? I am taking this as milliliter as the what unit. Since the milliliter is unit, if everything given in other unit, you should convert this in millimeter. Milliliter. Do you understand? This is first priority. Whereas you have to consider the unit of x for the calculation throughout the math. This is the amount of juice which is taken or consumed by a tourist. Suppose the variance is 36. Since the variance is 36, what is the standard deviation? What is the standard deviation? 6 sir. 6. Good. Please keep contact. I am discussing. To estimate the mean mu, that is the requirement of x, a survey took take a random sample of 50 tourists. How many tourists? Sir, 50 tourists. 50 tourists. Since this is there is 50 tourists, so n is 50, and they consumed on average 5-liter juice per day. You can see this is milliliter, this is liter, so we should make a conversion, right? Yes sir. Find the approximate 90% confidence interval for mu. Now look at this information. Sample size n is number of tourists, and the mean consumption x bar is 0.5 and x bar is 500 milliliter. Variance is 36, so standard deviation is 6. Confidence is given 1 minus alpha is 0.90, so sigma is 0.10. Then as usual process, this is came from there, probability of minus 0 alpha by 2. You can start from here. Also you can write this directly if you want, but I suggest you write from the come from this line. Okay, I am here writing this because I have already done it here, but when you do this calculation in exam, you should start from here. Do you understand? Yes sir. আমি এটা প্রথমে করে রেখেছি, আমি বারবার ইউজ করছি, বাট পরীক্ষা তোমাকে এটা দেখাইতে হবে, বাট এটা দেখাইতে হবে না, এখানে তোমার এগুলো লাগবে না, জাস্ট এটা লিখতে পারবে।
So carry on. We have got 0.95. 0.95 actually between 1.64 and 1.65. So it is 1.645 is taken. Also, you can take 1.65, but don't 1.64. Then put in the limit. What you can find? What you can find? You can find the tourist will consume within 198.6042 to 501.369 milliliter of juice. So you should manage this. Okay. বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Okay, the next question. Please, screen from this, please try to find the information. Read this and tell me what information is given. কি দেওয়া আছে আমাকে একটু বলো তো? স্যার এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেয়া আছে স্যার, আর এই স্যাম্পলগুলো থেকে মেবি স্যার ইউ মিউ স্যার ডিফাইন করতে হবে মেবি স্যার, এটা কিছু বলা আছে স্যার? Very close. May not define. May should be defined. You have to find the. You have to work on amount of food per pound consumed by worker. Having standard deviation 1.2, mean what is required. The sample is 50 workers, and they has been taken and found they consume 230 pound food per day. But this is total, so you have to calculate the mean. Sorry, right? Calculate the mean. Okay, and the significance is taken as 5%. Okay, so what is the information? Sample size is 50. In consumption, they consume total 230 pounds, and there are 50 people, so 4.5 pounds. Standard deviation is given. Significance is this. Confidence is this. All information in our hand. So we have to go through by this way. You have to find this from normal table. If you do this in Bangla, sorry, if you do this in direct say remembering, মনে করো মুখস্থ আর কি বাংলা যদি বলি, then sometimes it may be wrong. So you must to find this from what? Okay, you must to find this from normal table. That is, the position for the probability 0.975 is 1.96. Then put in this, you will find this. Now, can you make any comment about this?
Any comment? Hello? Mahmood, can you hear me? Sir, Can you make any comment about this? Why not? You make a comment. The worker may satisfied within if you give her food, if you give the worker amount of food 4.267 to 4.933. Say you are giving less food, giving food less than 4.2 pound, then the worker will be unsatisfied. So it may not be paid. তোমাকে টাকা দিবে না, টাকা না দিলে কি অবস্থা হবে? স্যার তাহলে স্যার সমস্যা। আর যদি স্যার 4.93 থেকে বেশি দিই তাহলে স্যার আমার রিসোর্স কুলাবে না স্যার। Exactly. That is the comment. That is, if you give less, the customer will be not satisfied. আর যদি এক্সট্রা দিই তাহলে আমার রিসোর্স উইল বি নট সাফিসিয়েন্ট। This will be not sufficient. This also carry out a loss for the business. You are right. So this is the comment. Not necessary to match with 100%. Just try to make clear what you understand. ওকে স্যার। Okay. Then here, let x equal the weight of fruits in kg per day consumed by a student. For you, like you. Suppose the standard deviation of x is 0.1 kg, that is the variation is 1.1 kg. To estimate the mean mu of x, and say to sample of 20 students, and they consume 10 kg of fruit per day. Once again, the total, we have to make this average. Find approximately 90% confidence interval for mu. So as usual, n should be 20, x bar is 0.5 kg, 0.5 কেজি, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 0.1, কনফিডেন্স 1 মাইনাস আলফা ইকুয়ালস টু 0.9, so significance 0.9, 0.1. সিগনিফিকেন্স হ্যাঁ 0.1। জি স্যার। That is, on average, a student having half kg fruit per day, that is, they are very rich, right? ইয়েস স্যার। Okay. Then we have to find this. Once again, this. Once again, the interval. As usual process. Just the same thing. You have to collect the information and put here. Nothing else. So this is the students. If any provider provides the food less than 4.46, then customer or the student will be unsatisfied, and if he or she gets more, will not pay for extra. The last one. Read the question carefully. Not Mahmoud, any other, because Mahmoud already this who is there? Abir, can you tell me the information? What information given here? স্যার এখানে স্যার ভেরিয়েন্সটা দেওয়া আছে স্যার, এখান থেকে স্যার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনটা বের করে নিতে হবে স্যার। আর Good. এখানে স্যার নাম্বার অফ স্যাম্পলটা দেওয়া আছে স্যার। How many samples? স্যার n ইকুয়াল টু 10 দেওয়া আছে স্যার। 10. Good. Then আর এখানে স্যার এভারেজটা স্যার দেওয়া আছে স্যার হলো 150 মিলিলিটার কফি পার ডে স্যার। আর এখানে স্যার 80% কনফিডেন্স দেওয়া আছে স্যার। এখান থেকে স্যার what is the confidence? Alpha or 1 minus alpha? স্যার 1 মাইনাস আলফা স্যার। Good. This is 1 minus alpha. This is x bar. This is n. So all sort of information in our hand. You are right. Sample size was 10. The mean consumption directly given 150 milliliter. Variance is 32, so sigma is 0.32. Confidence is 8.80, so significance 0.20.
then we can get it. Phi z minus z alpha by 2 is 2 minus alpha by 2. After calculation, we get the boundary is 1.28. That is, if we divide this, sorry, this is minus 1.28. This is what? 1.28. 1 minus alpha by 2, alpha by 2. Okay. Then the confidence interval for this written by this is. You can make comment as usual process. এক্সামে কি স্যার আমাদের স্যার কমেন্টিং আসবে স্যার, কমেন্ট করতে হবে অ্যান্সারটা যে কি বোঝাচ্ছে? Yes, definitely. ওকে স্যার। Now we are going for confidence interval for mean, sorry, proportion or percentage. Read the question. What you can find. কি বলা আছে দেখো তো? In a certain pollution awareness campaign, আমরা ওই যে দূষণ মুক্ত পৃথিবী গড়ব বলে একটা কথা বলি না, like this. A pollution awareness campaign, an advisor has a survey taken random among 300 people, with 60% of provide them their opinion about the awareness. If the survey secured 170 positive opinions, find the 95% confidence interval for the fraction p. Okay, what is the support the advisor? That is the success of advisor. You can see in total there were 300 people, but all are not involved. How many people are involved? 65%, sir. It should be target people, they are n. So this is 65% of 300, 197. 195. And how many positive opinions they got? 170, sir. This is the favorable outcomes, right? Or favorable samples. 170. Then we need y by n for proportion. Y by n is 0.873. Confidence is 0.95. So what is the significance? 0.05, right? .05 is the significance here. Then you can find this as usual process. But here, please look at the calculation. Then I'll discuss something. ক্যালকুলেশনটা একটু দেখো, তারপর আমি ডিসকাস করব। ক্যালকুলেশন দেখেছো? What is given here? দেখো তো কি বলা আছে? আবির, জি স্যার। After putting all information, we got y by n is 0.872 and n is 195, 0 alpha 2 1.96. Putting everything, we got finally 0.825 to 0.919. That is, this process, this awareness campaign have minimum success 85%, and maximum success what? 91.9%, sir. Okay. So if they say
is the awareness campaign successful, then you have to consider first which level they have set. If they set no level, actually there is no level. Say 50% is success or 60% is success, nothing is given, right? Yes, sir. If nothing given, you will consider if more than 50%, then we are successful. Definitely 82.5 and 91.9 both are more than 50%, right? Yes, sir. So this is uh, successful or efficient process. Sometimes we may set some sort of interval, say 70% is the barrier or 70% success is required. Then if more than 70% we are successful, if less than 70%, then we are fail. Okay. So if some sort of boundary is given, then you have to compare with this. But if the boundary is not given, then you can say the 50% is the boundary. You understand? Yes, sir. Okay. Once again, in a political campaign, one candidate has a poll taken random. How many peoples? 250, 2,500 people, sir. Okay, 2,500 people. But all are not actually 60% voters, sir. 2,500 is 60% হবে স্যার। right. All are not actually voter. Only 60% of the voter. That is the voter is 1,500. And if the candidate secured 55% of the casted vote, not the total casted vote, that is 55% of the voters. So 825 is in favor. So the probability of success is y by n is 0.55. It's taken 95% confidence interval. So 1 minus alpha is 95%. So alpha is 0.05. Then 1.96 is the 0 alpha 2. Then put here. You can get it. Once again, both the interval is more than 50%. So what can we assume? Success, sir. No, the candidate may win. The candidate will win in the poll. Candidate jitbe. Ji, sir. Okay? Yes, sir. But this is not always true, because say if there is some sort of target, if a candidate can get more than 70%, then he will be exist. অনেক সময় ওই যে আস্থা ভোট আয়োজন করা হয়, তখন একটা লিমিট দিয়ে দেওয়া হয় যে এত পার্সেন্ট উপরে হইতে হবে। Like if I say 60% is the barrier, then what about this candidate? Sir, he will fail, sir. Exactly. So you should consider this. দেখে নিবা যে আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে, সেই হিসাবে কম্পেয়ার করতে হবে। Sir. Yes. Sir, if it is the range up to, sir, 0.675. 0.675. Yes, sir. Up to, sir, 0.675. Percentage is 60%. Then he will be winner or, sir, loser, sir. You want to say the lower limit is less than the boundary, upper limit is greater than the boundary. Yes, sir. Right? Then it will be positive, but use the word may. The candidate may be win. May win. তখন একটা লাইট ওয়ার্ড ইউজ করে জাস্ট একটা সম্ভাবনা বলে দিতে হবে, তখন গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না। Good question. If one of the boundary less than the barrier and another is greater than the barrier, then you should use the word may or might. Maybe or might be. Okay? Yes, sir. In a forest, there were 200 birds under severe trouble of habitats. 75% of the birds are rescued. 88% of the rescued birds are survived after the attempt. Find the confidence interval for the proportion of 85% confidence interval. Given us the target sample n is 75% of 200, that is 150, and the number of favorable samples y is 80% of 150, that is 120. The rate of success is 8.8. Given we have to take 85% confidence interval, so 1 minus alpha is 0.85, so alpha is 0.15. Alpha is a risk here.
So put there from the table, you will find the probability of 0.925 is 1.44. Then put here, you can find 73 point. The percentage minimum is 75.3%. And minimum, this is minimum, and maximum 84.7%. Now, if a BART association says 70% is the minimum requirement, then you are successful. If you say 80% is the minimum requirement, then you may successful. Okay. But if any organization 90% success required, then you are failed. Okay. Okay, sir. This is last one. Read the question carefully and tell me what information given here. বলো, দেখে শুনে বলো কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। স্যার 1200-র মধ্যে স্যার 85% কে স্যার তারা রেস্কিউ করছিল, বাট তার মধ্যে 50% স্যার সার্ভাইভ করছে। Which 50%? Total or this 85%? স্যার এই 85% এর স্যার। No. স্যার টোটালটার হবে স্যার। There is a twist. There is a twist here. প্যাচ লাগানো হয়েছে, বুঝছো? স্যার জি স্যার, টোটালটা লক্ষ্য করা হয়নি স্যার, এই জন্য। If you do this in exam, then স্যার 0 স্যার। no, I deduct 1 marks, not 0. This is not. Sir, there will be sir partial. ওইখানে আমাদের Because you প্রথমে always give partial, sir. জি স্যার, আপনি পার্শিয়াল সবসময়, কিন্তু ওই প্রথমেই যদি স্যার আমি ভুল করি স্যার, আমার পুরো ক্যালকুলেশন স্যার ভুল হয়ে যাবে স্যার। No problem. You did mistake one time, so you will be punished for once, not for whole. ওকে, থ্যাংক ইউ। So the n is 85% of 1200. This is 1020. But the number of favorable outcome, that is the favorable samples, is 50% of total. Is 600. So the sample is y by n. The rate of success in sample is y by n. This is 0.588. So significance is given as 1. You can see 1% significance. Risk is 1% only. Then so confidence is 99. Put here. We'll get. Actually, you can write is 2.58 as well, because this is between 2.57 and 2.58. You can write 2.578 or 2.58, no problem. But don't write 2.57. Then the confidence interval set it as usual. You can see both of the limits of the proportion more than 50%. Then you can say the rescue process is effective, because there is no other restriction is given. Now, do you understand the basics of the interval estimation for mean and proportion? Please look at your lecture and let me know if there are any problem. Then I will go to chapter 8.
May I close this chapter? Now, chapter 8, the test of hypothesis. Before entering to the chapter of test of hypothesis, I want to share some words with you. Are you ready? That is, I have to talk with you. Yes, sir. So, Rahmatullah, can you pronounce your full name? Sir, it's Jihad Rahmatullah. Jiyat Rahmatullah. No Okay. problem, sir. You can call me Rahmatullah, and it's totally fine. Jiyat Rahmatullah, no problem. Say you have a laptop, Okay, sir. but this is not fulfilling your requirements. Say sometimes within the exam it will hang. It is hanging. So what should you do? I'll have a alternative laptop. Okay, as you said, you have to take an alternative laptop if you can afford. Yes, sir. But you haven't enough money for this. Like in this COVID situation, this is so tough time going, right? Okay. You may repair it, or you can borrow a laptop from your friend who has no class in this time. I can do that. So you have some opportunity, some sort of options. But usually, this is a human culture, human attitude. To many people, including me, actually love their tools. I love my mobile. I love my laptop. So usually we are not intend to change them unless otherwise new feature can be added, right? Yes, sir. So usually you should, you not should actually, it is the mental attitude that you will not intend to change your laptop, but due to the difficulties of present time you have to change the laptop, right? তুমি Yes, চাচ্ছ sir. না কিন্তু করতে হচ্ছে। Yes, sir. Okay, then you will take the laptop, a new laptop. Say there may be two options. Say with very good configuration, then money doesn't matter, and this may be one option. Another option may be uh, you have Moderate laptop with budget money. right, you have a little amount of money, not little, average amount of Average. money. Hmm. So you have to take a laptop within your budget. Then money is the matter, quality is not very. Quality can be compromised, but money is fixed. So there are two types of requirements. Quality is fixed, money doesn't matter. Another, quality may vary, but money is fixed, right? Yes, sir. So there are There's two options. problems. There are two problems. There are two restrictions, we can say. Two restrictions. Okay. Now you are searching for a new laptop. Then definitely you will consult this with your friends and they will suggest you something. I didn't understand you, sir. You may ask Shadabudjaman, Shadab, my laptop is slow enough. I cannot give the feedback fast to the teachers. What I can do? Then Shadab may say, oh, I Oh, will I take can the ask for suggestion from right, a computer or technical guy. Okay. right. Then Okay. he may say, oh, in the last semester I found the same and I have bought a new laptop. Do you want to see my one? Then you will ask him, yes, I want. Okay. Shadab, are you ready to take him in your home? Yes, sir. With any refreshment or not? নাস্তা পানি দিবা নাকি? আচ্ছা,
Okay, then you will take his laptop and you're seeing this speed is very similar to your computer, your laptop. So will you then buy the same laptop? No, sir. If money matters, then I can buy the same laptop. But যদি রেস্ট্রিকশন না থাকে যে মানি কোনো ফ্যাক্ট না, তাইলে তো আমি No, অবশ্যই no, no. Yeah, you don't understand the fact. Here you are going to take a new laptop for the speed problem. That is, you need better speed, ওকে right? But his Yeah. laptop is exactly the same of yours. So why you should take this? You will not take this definitely. ওকে ইয়েস স্যার That is, you are not accepting what Sadabujjaman said, right? রাইট Then you will claim, oh, আমারটাই তো ভালো, কি দরকার পাল্টানোর খামাখা? That is, you are now standing on your own logic still, right? কারেক্ট Then say Mahmoud Kabi said, Jihad, you can try my one. Then you go there and you see, yes, it's good. It's like fresh and speedy. Then you can buy what Mahmoud Kabi said, right? কারেক্ট স্যার That is, still a desire not satisfied, you will not buy a new one. When it is satisfied, then you should buy a new one, but minimum quality should be satisfied. What is your minimum quality now? Speed. স্পিড That is, the people actually uh, changes their product because of some limitations or some problems, unless otherwise they would satisfied with their own tools, right? ইয়েস স্যার Then they will have some suggestions. If their suggestions are correct according to his desire, that is fulfill the requirement, then there may occur a change, not otherwise, right? রাইট স্যার একটু বাংলায় বলে, ধরো তোমার মা একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খায়, আমি ধরলাম সেটা হচ্ছে কি সার্জেল সার্জেল ম্যাক্স সার্জেল 20, okay, আচ্ছা, সার্জেল Sargel 20, but it is not working enough. Then say Abid's she went to visit Abid's mother, and so his mother taking another tablet, say Geldrin 20, and she said it works well. Okay, এটা ভালো কাজ করে. ওকে And then she said, okay ভাবি, আমাকে একটা দেন তো, আমি আজকে দুপুরে একটু খেয়ে দেখি. She took it, but no work found. So definitely she will not buy the Geldrin. She'll keep on Seclo, right? জি স্যার But if she find Geldrin working well, it reduces the pain, gastric pain within 1 hour, definitely she will take it. জি স্যার That is the changes occurred, right? ইয়েস That is, if we need a change, some people may give us some suggestion, but we will not take the suggestion directly unless otherwise taking down some experiment, right? টেস্টিং ফার্স্ট Testing first, right? Testing with some experimental data. আমরা ইনফরমেশন নিব, কিভাবে নিব? যারা অলরেডি ইউজ করে তাদের থেকে, এক্সিস্টিং থেকে। কাস্টমার। এক্স্যাক্টলি তবে এক্সিস্টিং কাস্টমার আমাকে ইনফরমেশন দিবে, কিন্তু আমি সেটা কি করব? নিজে জাস্টিফাই করব, নট বাই আদার। We take the information for the existing customers, but experiment by our own, right? ইয়েস স্যার This experiment is called the test of hypothesis. ওকে টোটালি Initially, what people used to use, or someone claiming something, is called null hypothesis. কেউ একজন initially যেটা ক্লেম করে তাকে null hypothesis বলে। ওকে স্যার Like a customer, like once a time, SLI is saying, মাহমুদ ভাই, আমার কাছে একটা মোবাইল নেন, এটা 2 দিন চার্জ থাকবে। কি বললো? 2 দিন চার্জ থাকবে মাহমুদকে প্রলুব্ধ করলো যে মাহমুদ ভাই, আমার এখানে একটা মোবাইল নেন, 2 দিন চার্জ থাকবে। Now Mahmoud is wondering, is it possible? I am frequently playing the mobile games. How can it possible it will survive for 2 days? But still Mahmoud thinking, if this has happened, it will be better for me, because most of the cases I am going out of the battery life, right?
বলো মাহমুদ? স্যার ওটা হলে তো ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, তুমি মনে হয় চিন্তা করতেছো এবারটা কি বলে না বলে। ধুর, বিশ্বাস করি না, তবে হইলে কিন্তু ভালোই হয়। জি কারণ স্যার। আমার আমার 2 দিন চিন্তাধারা চললো। নাও Mahmoud is taking uh, the experiences of the people. He is asking some of the people who are using this mobile. This is the experiment. Okay. Now, initially, the seller saying, Mahmoud bhai, it will survive for 2 days. It will give you that battery in 2 days at least. Is the null? It's called the null hypothesis. Initial guess. প্রাথমিক অনুমান. But there is no strong mathematical background behind this. This is just from trust. এখানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাখ্যা নাই, এটা শুধু বিশ্বাসের উপর বলা হয়। ওকে, এইটা তো স্যার মেবি বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে অলরেডি ইউজ হইতেছে এই নাল দ্যাটস হাউ উই হ্যাভ সেড দিস ইনিশিয়াল গেস। মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইট মে বি কল্ড অফ বিকজ অফ দ্য ফালেসি। বেশিরভাগ সময় এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় বলে আমরা এটা ফেলে দিই। ঠিক আছে, and the alternatives which can be defined against the null hypothesis are called the alternative hypothesis. Like এর বিরুদ্ধে যেসব কথা বলা যায়, মাহমুদ প্রথমে বললো ধরুন মিয়া 2 দিন মোবাইল থাকে নাকি, ফালতু কথা বলে। দিস এন অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। মাহমুদ বললো দূর 2 দিন থাকে না, কেন বলছে? সে দেখছে খুব ভালো মোবাইল হলে সর্বোচ্চ 1 দিন বা একদিনের পরে কয়েক ঘন্টা বাড়তে থাকে, সে 30 ঘন্টা 35 ঘন্টা, 48 ঘন্টা তো কোয়াইট ইম্পসিবল, রাইট? ডু আন্ডারস্ট্যান্ড মাহমুদ? স্যার 48 ঘন্টা ইম্পসিবলই স্যার। Okay, but you're saying because you have some experience about the mobile, right? জি স্যার। Then another thing you can ask, what is the price? He said saying 50,000 টাকা। তুমি মনে হয় চিন্তা করতে পারবে এটাতে 2টা মোবাইল পাবো, আর তার কাছে এটা বলা যাবে না, সে বলবে শেষরা। তুই কি বলবা? I can buy the same mobile with only 30,000 টাকা। এটা ভাব নিলে আর কি, কি বললা? 30,000 টাকাতে এই মোবাইল কিনতে পারবো। আচ্ছা, আবার তুমি বললা ওয়াই, কেন আপনার থেকে নিব? I have a friend in America. He will send me this. Just tell me the name of the mobile. মানে তুমি কি বললা? সে একটা কথা বললো, তুমি এটার বিরুদ্ধে কতগুলো কথা বলে ফেললা না? জি স্যার। There are so many alternative statements already arrived. Individually, all of them are called alternative hypothesis. এটা প্রত্যেকে কিন্তু alternative hypothesis, right? Yes, sir. So, for a fixed reason, for a fixed event, there will be a fixed null hypothesis, but against the null hypothesis, there are many alternative hypotheses. But you cannot work with more than one alternative hypothesis at a time. যদি অনেক alternative hypothesis থাকবে, কিন্তু তুমি একসাথে একের বেশি alternative hypothesis ইউজ করতে পারবা না। কারণ তুমি তোমার বন্ধু থেকে মোবাইল নিতে পারো, তুমি আমেরিকা থেকে মোবাইল নিতে পারো, তুমি একটা অন্য দোকানে মোবাইল নিতে পারো, কিন্তু তুমি একবারে কিনতে পারবা, একবারে সবগুলো করতে পারবো না স্যার। এক্স্যাক্টলি। You can say many alternatives, but you can work only on one alternative, right? Say you are Sure. taking the model name and send this to your uncle who lives in, say, UK, and tell me, uncle, my mobile is not working, please send this, I will pay later. তোমার ধর আঙ্কেল এটা পাঠিয়ে দিল, ওর থেকে এখন তুমি যদি দেখো, if you ask your uncle, what is the price of the mobile? He say $1250. Sorry, $625. Oh, $625. That is 50,000 টাকা, right? Yes, sir. More Exactly. than 50,000. Exactly what we're taking 50,000. Yeah, we're not actually trying to compare. Okay. You see, this is 50,000. This shopkeeper also saying this 50,000. So why I'm going to wait for the mobile coming from the abroad? তাহলে বাড়িতে আসার জন্য অপেক্ষা করবো কেন? আমি এখান থেকে কিনে ফেলতে পারি, তাই না? Yes, sir. That is, if your option is not better than what the seller claimed, then you should take
this from the seller. যেমন আমি দোকানের বলি যে ভাই এটা কত, ভাই এটা 2000 টাকা, ধরুন এটা আমি 1500 টাকা দিয়ে পাবো। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, 2000 টাকা যদি না পান, 2000 টাকা নিচে না পাইলে আমার এখান থেকে নিয়েন, বলে না? ঘুরে আসেন, ঘুরে এসে যদি না পান তাহলে এখন অন্য জায়গায় গেছে, তুমি দিছো 2200 টাকা, চিন্তা করুন না আগেরটাই ভালো ছিল, you should come back, right? yes sir. That is null hypothesis exists. Null hypothesis is true, alternate hypothesis is rejected. Null hypothesis টা ঠিক গেল, right? yes sir. This is called true null hypothesis. This is called true null hypothesis. Your alternative hypothesis should be rejected, right? দেখ আজকে কিন্তু আমরা এগুলোই পড়বো, সো আমার মনে হয় এইভাবেই পড়াটা বেটার হবে ম্যাথ করার চেয়ে। Do you agree? Yes, I sir. agreed sir, but I don't know about others. Okay, because if you can understand what I am saying, that is the math. This math is totally logical, not mathematical. Now, come on. Say, once again, Mahmoud decided to take this mobile from the local market. Then, at the night, his uncle called him, Mahmoud, please wait. I've got the same mobile, but it has expanded memory. That is, exactly the same configuration what you sent me, but you sent me 4 GB RAM, but I am getting 6 GB RAM with the same price. Oh, then what will happen, Mahmoud? তুমি কনফিডেন্স যেটা পাঠাইছো এখানে 50,000, ওখানে 50,000, কিন্তু ওখানে 2 GB RAM বেশি পাবা, তখন তুমি কি করবা? তখন স্যার একটু ওয়েট করে হলেও ওখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবো স্যার। Because in the same class, quality now increasing, right? ইনক্রিজিং স্যার, জি স্যার। In this case, your alternative hypothesis is better than the null hypothesis. Then alternative hypothesis will be accepted, that is exist. Then we'll reject the null hypothesis. There is কোনোভাবে যে অল্টারনেটিভটাকে আমি এক্সিস্ট করাইতে পারি, তার নালটা কি হবে? রিজেক্ট হবে। নালটা কি হবে? রিজেক্ট হবে। রিজেক্ট হবে। Like now, I have said already, null hypothesis from the seller. Now I am going to in your favor. Null hypothesis declared by you. সবসময় তোমাকে সেলার কেন ডিক্লেয়ার করো? তুমি নিজেরও ডিক্লেয়ার করতে পারো। Say you are going to your father and say, Father, I will get GPA 4 in this trimester. Then what you will going to give me? What will be my gift? কি করলা তুমি? নাল হাইপোথেসিস সেট করে দেবা বাবারে, আমি 4/4 পাবো, বলো কি দিবা? হ্যাঁ কি বললো যে 4 out of 4? You claimed it. This is now null hypothesis. ঠিক আছে? yes sir. Then your father may say many alternative hypothesis. জানা আছে তুমি কি করো, এটা this is one of the null hypothesis, alternative hypothesis. Your mother can say তুই তো এটা প্রতি সেমিস্টারে বলিস, and the alternative hypothesis. Your friend may claim, দোস্ত আমার একটু দেখাইস, না দেখাইলে তুই 4 পাবি না, বদদোয়া দিয়ে দিল, তাই না? বুঝতে পেরেছো? হ্যালো? জি স্যার। Many alternative hypothesis. Actually not mathematical, just fun. আইরনিক্যালি তো স্যার অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসই সব যাচ্ছে, আমরা তো নাল হাইপোথিসিসে পৌঁছাতে পারতেছি না তাইলে। Okay. So, and at the end of the trimester, your father also can claim, declare, okay, if you can get a 4, I will reward you in a motorcycle. Mahmoud Kabir, what I have said. Your father then declared, if you can get a 4, I will award you a motorcycle. Incentive is given, right? জি স্যার। It's still the oral incentive. You are waiting for it. You are working hard. If you get a 4, the null hypothesis exists. If you fail, then your sister will say, আগেই জানতাম, আমি কিছু বলি নাই আর কি। জি স্যার, বোন এভাবেই বলবে স্যার। স্যার এইভাবেই তো হয় স্যার।
আগে জানতাম, আমি কিছু বলি নাই। Now the alternative hypothesis exists, you failed. Do you understand? Now I want to say a point at which the satisfaction may start. Say you are not saying you will get 4, you will say I will get more than 3.9. This is far better than 4 because 3.9 তোলা 4 তোলা থেকে মোটামুটি সহজ, তাই না? কারণ এক্সট্রিম পয়েন্টে পৌঁছানোটা সবসময় টাফ। Then if you get 3.9 or more, you will be successful. If you get 3.9 or more, you will be successful. If you get less than 3.9, that is starting from 3.89, less than 3.89, you will be failed, right? Yes, sir. This point is called a critical value. যে পয়েন্ট থেকে সাকসেস এবং ফেলিয়ার ডিভাইড হয়ে যায়, এই পয়েন্টকে বলা হয় কি? Critical value, sir. Critical value. The interval which satisfies, you claim, is called the region of acceptance. That is, as you said, you will get 3.9. So more than 3.89, that is from 3.9 to 4, this interval is your interval of success. That is the region for acceptance. Do you understand? স্যার কাইন্ডলি আরেকবার বলবেন, রেজিও অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। At which interval your claim is exists, your declaration will come true, is called the region of acceptance. That is, in which interval the null hypothesis will be true or will be exist, is called the region of acceptance. যেমন যে বললাম, ও যে বললো যে 3.9 সে পাবেই, তাহলে 3.9 থেকে উপর দিয়ে যা পাবে, ইন্টারভালটা কি? রিজন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। ওকে, and the interval for which null hypothesis can be failed, like in this case less than 3.8, 3.9, that is starting from less or equal 3.89, this is the region of rejection. Okay, this is the region of rejection. So region of rejection at which null hypothesis will be failed, and region of acceptance in which the null hypothesis will be accepted. We always declare our success or our failure according to the null hypothesis. আমরা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস কখনো কিছু বলি না, আমরা অলওয়েজ কি দিয়ে বলি? null hypothesis. When null hypothesis fail, then alternative hypothesis success. তাহলে অল্টারনেটিভটা কখনো নিজে কাজ করে না, সে নাল ফেল করার জন্য অপেক্ষা করে, রাইট? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, এরকম ঘটনা ঘটতে থাকে। ওই যে বাড়িতে যখন ছোট ছেলে মেয়ে থাকে, দে উইল ওয়েট ফর হ্যাভিং সাম গেস্ট ফর গেটিং সাম রোস্ট, রাইট? এই ঘটনা ঘটেছিল কি? বাচ্চারা সবসময় অপেক্ষা থাকে গেস্ট যদি আসে তাহলে মুরগির রোস্ট পাওয়া যাবে, থাকে না? জি স্যার। Like this. Okay, so alternative hypothesis waiting for the failure of null hypothesis. If then it will be successful, not otherwise. So I have said many things here. Now I am going to the hypothesis. Actually, what is hypothesis? Hypothesis is a statement. Hypothesis is a statement. Okay, what we can say according to some logical issues or mathematical background. এখানে কি লেখা আছে এগুলো কোনো ম্যাটার করে না, এগুলো জাস্ট বলা হয়েছে। আমরা মূল বিষয়টা বলি। হাইপোথিসিস হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট যেখানের মধ্যে তোমার কিছু ডাটা থাকবে, ডাটাগুলো অবশ্যই প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলা হবে। মানে হঠাৎ করে তুমি বলে ফেলবা এরকম না, তুমি বলবা যে আমি একটা ব্যাংক কিনবো, মানুষ হাসবে। মানুষ কি করবে? হাসবে। এটা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, বাট উই নো you have some tuition, you have some say freelancing work, so you have some money. If you say I will bought a supercomputer, it is acceptable. We know if you can have some savings for 2 or 3 years, definitely you can buy it. So it's possible, right? So there is some testable, there is some mathematical or logical issues, and your statement should be under the ভেরিফিকেশন স্টেজ। এটা ভেরিফাই করা যাবে এরকম অবস্থা থাকতে হবে। তুমি এমন কিছু বললা যেটা ভেরিফাই করা সম্ভব না, নো, ইটস নট পসিবল। ইট মাস্ট টু বি আন্ডার দ্য ইনভেস্টিগেশন, ইট ক্যান বি টেস্ট, ইট ক্যান বি এক্সপেরিমেন্ট,
we can have an experiment, we can observe, we can test, we can justify whether your statement is true or false. অবশ্যই আমাদেরকে এটা এমনভাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে যেটা আমরা জাস্টিফাই করতে পারি। তুমি একটা কথা বললা যে জাস্টিফাই করার কোনো সুযোগ নেই, হবে না? হবে? না স্যার। তো তুমি বললা যে আমি কাল রাতে আমার নোকিয়া বাটন ফোন দিয়ে ভিডিও করছিলাম। হবে না স্যার। Okay, like this. Why we have to take the hypothesis? What I have said, new medicine, যেটা বললাম জিয়াদের মায়ের ক্ষেত্রে, a way to teaching of you think might be better. Like what I have said, I am not giving the step. I am applying a new method today. That is, I am not giving the formula first. Instead, I have mentioned many examples. Right? Yes sir. Then I can justify whether this is better or not from the previous system. আগে আমরা ডেফিনিশন বলতাম, তারপর ম্যাথ করতাম। এখন আমরা কি করব, এক্সাম্পল বললাম, তারপর ম্যাথ করব। কোনটা বেটার আমরা জাস্টিফাই করতে পারি। কিভাবে? 2 সেমিস্টার 2 ভাবে পড়াবো, রেজাল্ট দেখব কোনটা ভালো। করা যায় না? If you want, it can possible, sir. Right. In many other ways, you can find this. Statistic is nothing but the data what we should collect. Someone can claim any hypothesis, basically null hypothesis, and some people will go against it, and those will be the alternate hypothesis. Supporting those hypotheses, we can find some data. That data individually called a statistic, and in whole, that is in total, they can call it statistics. তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি বলা হবে স্ট্যাটিস্টিক, আর সবগুলোকে একসাথে কি বলা হবে? Statistics. Simple hypothesis. Any hypothesis which specifies the population distribution completely. অর্থাৎ এটা এমন একটা হাইপোথিসিস হবে, তোমার একটা স্টেটমেন্টেই তুমি পপুলেশন টোটাল অবস্থাটা বুঝে যাবা, তোমার এডিশনাল আর কারো হেল্প নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। You understand? Yes sir. If some information is hidden within a hypothesis, is called the composite hypothesis. পুরোপুরি ডিক্লেয়ার করে না, কিছু জিনিস হিডেন রেখে দেয়, ওই যে দোকানদাররা যেটা বলে। ঠিক আছে? বলতেছে this mobile will give you lifetime 2 days, but he will hide it should be plugged in for 6 hours. ওরে বাবা, এটা 2 দিন টিকবে, 6 ঘন্টা ব্যাটারির মধ্যে এটাকে চার্জের সাথে লাগাই রাখতে হবে, এই কথাটা বলে নাই। 6 ঘন্টা লাগাই রাখলে তোমাকে তখন 2 দিন সার্ভিস দিবে, এটা দরকার আছে তোমার? না স্যার। ইনফরমেশন কি করছে? হাইড করছে। দিস ইজ দ্য কম্পোজিট হাইপোথিসিস। ঠিক আছে, আমি এই ধরনের অবস্থায় পড়ছি, আমাকে 6000 mAh দিচ্ছে, আমাকে বলে না এটা ফাস্ট চার্জার নাই, এটা চার্জ দিতে 3 ঘন্টা লাগে, তারপর সেটা আমাকে 2 দিন সার্ভিস দেয়। রাইট, 6000 mAh 2 দিন সার্ভিস দেয়, কিন্তু ওই যে আমার 3 ঘন্টা চার্জ দিয়ে রাখা লাগে। ওকে, I experienced the composite hypothesis. The null hypothesis already have said. Alternate hypothesis is positive data. What is positive data? Now, actually, this is hypothetical. Positive means what? We need the change. Usually, if you already have a mobile, if anyone gives you a new mobile, will you mind? No sir. Okay, but if this configuration is not better than yours, then I'll obviously reject the new one. May not be rejected because this gift, but you'll be disappointed. Okay. You will be disappointed. You are not getting a new feature, right? Yes sir. You need a better speedy mobile. You got it, but not fulfilled your desire. এটা পেয়েছো কিন্তু তোমার তো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয় নাই। Okay, so if a new mobile can give you new features, then what will you do? You will start using this new mobile and not give up, but your old mobile will be like an old tool. এটা পুরনো যন্ত্রপাতি পড়ে থাকবে আর কি, তুমি এটা কিন্তু সাথে নিয়ে যাবা না। হয়তো বাসা যখন থাকবা তখন এটাও দুইটা একসাথে থাকবে, কিন্তু তুমি বাইরে যাবা তখন কোনটা নিয়ে যাবা?
new. That is for the features, for which features you are rejecting your old mobile is called a positive data. That is you have a positive change. Like I can say better lifetime, I can say better speed, I can say better storage. ধরো তোমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্সে কাজ করো তোমাদের ডাটা নিতে হয় তাই না? তো স্টোরেজ বেশি থাকলে তোমার ডাটা নিতে সুবিধা না? Ji sir. So these features, the data capacity, charging capacity is not charging capacity actually. This is the speed and the battery lifetime. These features are data about those features are called a positive data for which you are rejecting the null hypothesis. There is the old machine and you are enabling yourself for taking new one or using new one. This is called positive data. যেটার জন্য ওল্ডটাকে তুমি রিজেক্ট করতে পারতেছো, নতুন কিছু নিতে পারতেছো, তাকে কি বলা হবে? Positive data. পজিটিভ ডাটা। যেমন এই পজিটিভ ডাটার মধ্যে কি কি থাকবে আমি যেটা বললাম, ব্যাটারি লাইফ টাইম, মোবাইল স্পিড, also someone may interested in capturing pictures, then camera also one of the features, right? বেটার কিছু ফিচার থাকবে আর কি। Exactly, these features, the combination of these features are called the positive data. And statistical test, what আমি এই পর্যন্ত যে কথাগুলো বলেছিলাম সবগুলো মিলে statistical test, যেগুলো দিয়ে কোনো কিছু ইনভেস্টিগেট করা হয়, কিভাবে করা হয় সেটা বললাম, এগুলো পড়ে দেখবা। Usually you want to test the null hypothesis according to the claim. সেলার তার প্রোডাক্ট বিক্রি করার সময় অথবা কোন একজন কাস্টমার তার প্রোডাক্ট ইউজ করার সময় সে একটা ক্লেম করবে, it will be null hypothesis and we will work on the null hypothesis. If this is still on, then we'll accept the null hypothesis and reject the alternative hypothesis. If the opposite, then null hypothesis will be rejected and alternative hypothesis will be accepted. Okay, please read them carefully. আজকে ম্যাথ করাবো না, আজকে শুধু বিষয়গুলো বলছি। Then already I have said the reason of rejection and reason of acceptance. Okay, can anyone give me another example on reason of rejection and reason of acceptance? Anyone? Arif, can you tell me one example? Ariful Islam. Arif, are you there? Not maybe. Wahab? Abdul Wahab? They're not hearing. Asif? What's the problem? Avir? Can you hear me? Yes, sir. Can you give me an example of the reason of rejection or reason of acceptance? Sir, reason of sir acceptance sir আমি বললাম স্যার এই টাইমেস্টার স্যার 3.5 পাবো স্যার। এখন 3.5 যদি আমি 5 বা তার উপরে পাই তাহলে সেটা হবে রিজন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স, আর যদি 3.49 থেকে শুরু করে এর নিচে যা পাবো সেটা হবে স্যার রিজন অফ রিজেকশন স্যার। Good point. In real life, you can give another example. স্যার Say- আমি যেটা বলবো, Yes. স্যার যারা আপনার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে স্যার মামলা দায়ের করে, ওদের যদি হাজিরা থাকে বা ওদের যদি আপনার ওইখানে গিয়ে উপস্থিত থাকতে হয়, ওদেরকে কিন্তু স্পেসিফিক একটা টাইমের মধ্যে, এক্সাক্ট একটা টাইমের মধ্যে আগে জিআরও নামে একজন আছে, ওনাকে কাগজটা দিতে হয় বা উপস্থিত যে হবে ওই ডেটাগুলা দিতে হয় উপস্থিত হওয়ার। তো এইটা যদি না দেয় তাহলে স্যার ধরেন 10টার মধ্যে যদি না দেয় তাহলে উনি আর ওই দিন উপস্থিত থাকতে পারবে না। সো 10টার পরে আগে যে ইয়েটা আছে বা 10টার যে টাইমটা আছে ওইটা রিজিয়ন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স বলা যাবে না? Exactly. So up to the 10 p.m. AM, this is the reason of acceptance for reaching to the court, and after 10 a.m. this is reason of rejection of reaching the court. যদি সে কোর্টে পৌঁছবে কিন্তু সে অ্যাকসেপ্ট হবে না, কারণ তার টাইম ফ্রেম ফিক্সড। Yes, sir. Okay, good example that you are talking about the time. Good.
So also we can consider the time frame as the null hypothesis. If within we can work out, we can complete our work within the time, then our claim will be accepted and rejected otherwise. Good example. Thank you. Now, according to the Geer's statement, that 10 p.m. is the critical value, right? At which the null hypothesis and alternate hypothesis will be accepted or rejected. Before this is accepted, I'm talking about the null hypothesis. Before 10, this is accepted, and after 10, this is rejected. So 10, this value, 10 a.m., this value, which is define the boundary, right? Yes, sir. This is called a threshold value or critical value. Threshold value or critical value. Okay. Now, there are two errors. One is a type 1 error, and another is type 2 error. What is type 1 error? That is, if a null hypothesis, what a seller is saying is true, but unfortunately you have rejected. Okay, null hypothesis is true, but you are rejected. How? Say, one of your friends said his bicycle has a mileage, say 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour, but you are rejected, and you bought another a bicycle of another brand. But after a few days, you found that he was correct. Even his cycle has the mileage 25 kilometer per hour, but yours is only 15. So definitely you will be disappointed, Yes. right? Because he has 10 kilometer more mileage than you, right? Yes, sir. That is, you have rejected a true null hypothesis. This is called a first type error. This is called what? First type error. Do you understand? Yes, sir. Okay. Another one. Say, a student is applied for a post of lecturer, say in UIU. One of our students, CSC students, one of the CSC students applied there. He was very competent and very confident, but due to some system error, the selection was cancelled. Maybe pandemic বা other কোনো situation কারণে সিলেকশনটা হয়নি. Definitely he was a very good candidate, but due to the system error, we cannot accept him, right? So we have rejected a very good null hypothesis. That is a true null hypothesis. তাহলে আমরা ভালো লেকচারার নিতে পারি না, তাহলে কি হলো? এটা ভালো টিচার আমাদের থেকে কমে গেল না? Yes, sir. So this is the type 1 error. Type 1 error. But type 1 error is not so much fatal, because type 1 error মানে হচ্ছে একটা ভালো জিনিস নিতে না পারা। এটা কোনো একটা সমস্যা না, আমরা পরে আবার ভালো একটা জিনিস নিতে পারি, তাই না? But type 2 error is very, very severe. Type 2 error is accepting a false null hypothesis. আমরা টাইপ 1 এ কি করলাম? একটা ভালো জিনিস নিতে পারলাম না, ওকে, কোনো সমস্যা না, আমার আগের জিনিসটাতে আমি রইলাম। আর আমি টাইপ 2 করলাম, খারাপ জিনিস নিয়ে নিলাম, সেটা আরো খারাপ না? জি স্যার। That is fail to reject a false null hypothesis. একটা বাজে মোবাইল তোমার বললো কি, it is very good, it has very good camera, 128 megapixel camera, only 20,000 টাকা। ওহ বাবা, খুশি হয়ে গেছো, you bought it, and when you're capturing the pictures, you see this is very unclear, and after analyzing using the size of the pictures, you found only this gives 32 megapixel. কারণ ক্যামেরার মধ্যে লেখা থাকে না, ওটা ওই যে পিক্সেল হিসাব করে নেওয়া যায় ক্যাপচারিং ফিগার থেকে, তাই না? You found only what? 32 megapixel, but it has said 128. That is, their claim was false, but you have already bought it, right? Then you are under loss. This is type 2 error. Do you understand?
তোমরা বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, জি স্যার। say you are constructing a house. A manufacturer said his steel bars can take say 5 metric ton weight. You bought it. After a few days, your home crashed with only 3 metric ton weight. That is, their claim was false. But you bought it and your house is crashed. This is a severe massacre, right? ইয়েস স্যার। This is type 2 error. তাহলে type 2 error অনেক ফ্যাটাল না, অনেক ক্ষতিকর না? জি স্যার। Okay. This type 1 error we have studied in past is called false positive. এটা আদর্শ, এটা false positive মানে কি? এটা false positive মানে হচ্ছে অল্টারনেটিভটাকে আমরা সত্য বলে নিয়ে নিয়েছি, মানে ট্রু নাল হাইপোথেসিসটা আমরা রিজেক্ট করেছি, অল্টারনেটিভটাকে আমরা সত্য বলে নিয়ে নিয়েছি, তাহলে এটা false positive না, জি স্যার। রাইট? জি স্যার। false negative, অল্টারনেটিভটাকে আমরা নেগেটিভ মানে নেগেটিভলি বললাম আর কি। তাহলে আমরা যে কথাগুলো ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ পড়ে আসছি প্রবাবিলিটিতে, সেটাই এখানের মধ্যে আসলে হচ্ছে টাইপ 1 এরর, টাইপ 2 এরর। বুঝতে পেরেছো? আমরা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। নাও দ্য প্রবাবিলিটি অফ টাইপ 1 এরর ইজ কল্ড দ্য সিগনিফিকেন্স। এই যে আমরা সিগনিফিকেন্স বলে আসছিলাম, রিস্ক ফ্যাক্টর বলছিলাম, সেটাই হচ্ছে তোমার আলফা, প্রবাবিলিটি অফ টাইপ 1 এরর। মানে একটা ট্রু নাল হাইপোথেসিস রিজেক্ট হয়ে যাওয়া, একটা সত্য জিনিসকে নিতে না পারা, এটাই হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর অর সিগনিফিকেন্স। এন্ড বিটা ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ টাইপ 2। বিটা হচ্ছে টাইপ 2 প্রবাবিলিটি। আমি বলেছি টাইপ 2 কিন্তু খুব ফ্যাটাল, খুব ক্ষতিকর, তাই না? ইয়েস স্যার। তাই টাইপ 2 খুব মারাত্মক। টাইপ 2 খুব কি মারাত্মক, হ্যাঁ? আচ্ছা, জাস্ট এ মিনিট। What I have said, type 2 is very alarming, very fatal, right? So we must to avoid type 2. তার আমাদের কি করতে হবে? টাইপ 2 অ্যাভয়েড করতে হবে না? জি স্যার। Probability of type 2 is beta. So avoiding probability of type 2 is what? 1 minus beta স্যার। This is called power of test. তার মানে টাইপ 2 এররকে অ্যাভয়েড করার যে ক্ষমতা বা পাওয়ার, সেটা হচ্ছে টেস্টের পাওয়ার। তার কেউ যদি বলে find the power of test, you will find the probability of error 2 then subtract from 1. Do you understand? Yes sir. These things are given here. এই যে পাওয়ার টেস্ট, পাওয়ার অফ টেস্ট। আমি আজকে ম্যাথে যাব না, এই জিনিসগুলো তোমরা যখন পড়তে পারো সেই সুযোগটা তোমাদের দিব। Now significance, already I have said the significance. Now the p-value. P-value is the most important fact for a new manufacturer. In the present market, without p-value, no company can be existed, no company can be established. Do you understand what is the importance of p-value? Do you understand? Yes, sir. Say, I want to give you another example. Here, say Mahmoud Kabir now selling some sort of lights. Okay, his lights is existing say 1.5 years. With price 300 taka. Now Abir want to establish a new company of lights, electric bulbs. Then already people knows about the Mahmoud and they used to buy from light from the Mahmoud, right? What should Abir now experiment? Abir কি করা উচিত? সেম কোয়ালিটিতে দাম কমিয়ে প্রোডাক্ট সেল করা। Right. The same product with less price or same price, better product. But still, he will not go to the production before serving the market. সে মার্কেট সার্ভে না করে সে কিছুতেই প্রোডাকশন যাওয়া উচিত না, তাই না? Yes sir. জি স্যার। He will go to the people, ask them,
ভাই তোমরা লাইটগুলো ব্যবহার করো, এগুলো কেমন? ইফ দ্য পিপল সে লাইটগুলো খুবই ভালো, আমি স্যাটিসফাইড, then definitely Abir Hossain shouldn't go to the production, because আবির মার্কেটে যাইলে প্রোডাকশন গেলেও তার নতুন বাল্বগুলো মার্কেটে স্যাচুরেট করা যথেষ্ট কষ্টকর হবে। আর যেহেতু মাহমুদের লাইটের উপর লোকজন অলরেডি কনফিডেন্ট, সে চালাইতে পারবে না, ইভেন বেটার লাইটও চালাইতে পারবে না, কারণ কোম্পানি কেউ চিনে না। তার কি করা উচিত? প্রোডাকশনে না না যাও। যাওয়া উচিত, স্যার। In this time he can do some negative marketing of মাহমুদ। সে কি করবে, কাস্টমার সেজে মাহমুদের 3টা লাইট নিচ্ছে, 3টাই খারাপ পড়ছে, এগুলো ফেসবুকে প্রচার করে দিবে, পারে না? এটা ইফেক্টিভ সার্ভিস। নেগেটিভ মার্কেটিং করে দিবে। এনিওয়ে, বাট ইফ হি আস্কস দ্য পিপল সে মাহমুদ সাহেব তো ইদানিং যা বলে তা করে না, আগে লাইটগুলো ব্যবহার করতাম, এখন দেখি একটা ভালো আলো দেয় না। নাও দিস দ্য চান্স, he will go to the production and then অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এভাবে লিখবে, I will give better lifetime than মাহমুদ কবির। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল, তাহলে মার্কেটে এগুলো চলতে পারে, তাই না? Now, when he is surveying in the market, if he getting the probability of the existing product, the probability of accepting the existing product is called p value. Probability of accepting the present product is called the p value. বর্তমান প্রোডাক্ট মার্কেটে কেমন চলবে, সেটা কেমন রিস্ক আছে, এটা যাচাই করাটা হচ্ছে পি ভ্যালু। দ্য লেস দ্য পি ভ্যালু, দ্য মোর পসিবিলিটি অফ নিউ প্রোডাক্ট ক্যান ইন দ্য মার্কেট। পি ভ্যালু যত কম হবে, প্রেজেন্ট প্রোডাক্ট মার্কেটে ঢোকার সম্ভাবনা তত বাড়বে। পি ভ্যালু মানে হচ্ছে যে ইন দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন what is the probability of current product can be saturated, কারেন্ট প্রোডাক্ট কতটুকু মার্কেট স্যাচুরেশন করতে পারবে, এটা হচ্ছে পি ভ্যালু। তো পি ভ্যালু যত কম হবে, তাহলে প্রেজেন্ট প্রোডাক্ট চেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি তত বাড়বে না? জি স্যার। তখন নিউ প্রোডাক্ট মার্কেট ঢোকার সুবিধা তত বাড়বে না? How we can calculate them, I'll show them in the next class. So p value actually indicates what is the probability of present product will be present product will be saturated in the market in the current situation. এই বিষয়গুলো এখানে বলা আছে। Now, one tail test, two tail test. The last topic for today. Sometimes the problem in one side, sometimes the problem is two sides. Like this, you can see in this problem is one side. Here problem is two sides. So according to the requirement, the hypothesis can be one-sided or two-sided. Say one-sided. Jihad said his brother. Jihad, have you any brother? Yes sir, I have one. He is 11. Okay, you have a brother. You said your brother, I can run my cycle more than 25 kilometers in a day. More than 25 kilometers, right? Okay. Oh, sorry, this is less than sign. More than 25 kilometers. This is you declare it. You have some risk. কারণ সবসময় 25 কিলোমিটার চালানো যায় না। You have some risk. What is the risk? অনেক প্রবলেম থাকতে পারে স্যার, রাস্তায় প্রবলেম হতে পারে, জ্যাম থাকতে পারে, রাস্তা খারাপ হতে পারে। Right. So there's so many problems. There's a significance alpha. So if you can say go more than 25, it doesn't matter. If you go less than 25, then it will be problematic, right? Yes sir. So say this is 25. So if you go more than 25, no problem, but less than 25 is problem. This is 25 barrier. This is the critical region, alpha. If you go more than 25, it's no problem at all, right? Right. Then this is your risk factor. It will be, so this is one tail test, and this is definitely negative one tail test. Your privilege goes to your brother. যদি তোমার প্রিভিলেজ যদি ওদিকে চলে যায়, তোমার অপোনেন্টের কাছে চলে যায়, তখন সেটা হবে তোমার জন্য লেফট টেইল। তো অপোনেন্টের কাছে চলে যায়, তখন কি হবে? লেফট টেইল। আমি ডিটেইলস এক্সাম্পল নেক্সট ক্লাসে দিব। Another one is critical region at the upper side. Critical region at the upper side. So you teacher said, if you get less than 90% mark, you will be punished.
90 নিচে পাইলে তোমাকে সে ইউ উইল নট গেট দা ওয়েভার। 90% নিচে তুমি ওয়েভার পাবা না। 90% নিচে কি পাবা না? ওয়েবার পাবেন। ওয়েভার পাবা না। দিস ইজ 90 মার্কস। 90 মার্কস। সো দিস ইজ ইন টিচার ফেভার। টিচার তো এটা সুবিধা, 90 নিচে পাইলেই তো তোমাকে ওয়েভার দিতে হবে না। তার রিস্ক কোন দিকে? বেশির দিকে না? আপ টু 90। After 90. So here the problem less than 25. Here teacher's problem more than 90 marks. So in teacher's view, the significance or risk in the positive side. In your view, in the cycle race, the risk in the left side, Less than right? 25. Yes, sir. Less than 25. Both of them problem in one side. So this is these are called a one-tail test. Here alpha, here the probability 1 minus alpha. Also here alpha, the probability 1 minus alpha. But sometimes the problem can be in two sides. How many sides? Two sides. Yes, sir. Say you are selling a shirt. What you are selling? Shirt. If the shirt has say if price less than 300, less than price less than 500. Okay, what is the price value here? 300 to 500. But now there are two-sided problem. If less than, okay, 3,000 or 5,000. If less than 3,000, say this is the 3,000 level, this is the 5,000 level. If less than 3,000 level, you cannot give the better quality because there is many instruments should be bought from outside the country. দেশে বাইরে অনেক জিনিস আনতে হবে এই প্রাইস শার্টটা তৈরি করতে। তা 3,000 থেকে যদি নিচে হয় তাহলে কোয়ালিটি লেস করবে না? Yes, sir. You will lose your market. Even if this is more than 5,000, you will not get the enough customer. 5,000 বলে তুমি এটা বেচতে পারবা না, এত টাকা দিয়ে কে শার্ট কিনবে? তাহলে আবার এখানে কাস্টমার হারাবা না? This is for quality, this for price. This is reason of rejection for quality, this is rejection for price. There is alpha by risk, alpha by 2 risk here, alpha by 2 risk here. Only the acceptance region there. So there are two-sided risk, right? Two-sided risk, no? Yes, sir. These are called two-tail tests. That is on risk in one side, this is called one-side test. And risk in two sides, this is called two-sided test. Right? এগুলো রিডিং পড়বা, ক্রিটিক্যাল ভ্যালুগুলো দেখবা। তাহলে পর্যন্ত থাক, তোমরা এগুলো ভালো করে পড়ো। আমরা নেক্সট দিন ম্যাথ শুরু করব। অবশ্য আগে ক্লাস টেস্ট নিব, তারপর ম্যাথ করব, ঠিক আছে? কোনো ম্যাথ দিলাম না, বাট এখানে পেজ 1 থেকে 5 এগুলো খুব ভালো করে রিডিং পড়বা। কয় পেজ? 1 to 5. 1 to 5 এই 5টা পেজ খুব ভালো করে রিডিং পড়বা, আদারওয়াইজ তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবা না কোনো কিছু। এই জন্য আজকে ম্যাথে গেলাম না, খুব ধীরে ধীরে যাচ্ছি। ওকে, আই এম গোইং টু টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স নাও।